Hello. Доброго дня. Nice to see you. Дуже приємно вас побачити сьогодні. So, we are here to discuss trust. Отже, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб дослідити питання довіри. And the reason I came from Paris to Kharkiv І чому пан П'єр Вінніцький прибув сюди до Харкова з Парижу? is to discuss that. Це для того, щоб дослідити ці появи. Do you know the metaphor of the chicken and the egg? What comes first? Метафору щодо курки та яйця. Що є першим? Why am I making this metaphor of the chicken and the egg? Отже, чому зараз я застосовую метафору курки та яйця? Because the problem with trust is that everyone has been talking about trust forever. Тому що головна проблема довіри полягає в тому, що всі весь час говорять про довіру. Politicians talk about you should trust me, Політики говорять, ви маєте мені довіряти, or I trust you. або я вам вірю. It's true in the school, it's true at home. Trust is І everywhere. дійсно так відбувається і в школі, і вдома. Питання довіри постає всюди. But when there is distrust, Але коли має місце недовіра, it's very hard to know why. Why distrust? дуже важко з'ясувати, чому так відбувається. Because until now, trust or distrust remained a vague concept, a subjective notion. Тому що до сьогодні питання довіри чи недовіри залишалося дуже суб'єктивним, дуже нез'ясованим явищем. No one knew what trust or distrust was made of concretely. І ніхто точно не знав, з чого взагалі постає питання довіри чи недовіри. And 5 years ago, 5 років тому I created what is called a think tank. Пан Вінніцький створив те, що називається Інститут центру мозку. In France, in Paris. У Франції, у Парижі. You were invited. І вас запрошено туди. And this think tank is named Institut Confiance, Trust Institute. І це місце називається Інститут довіри. And the objective of Institut Confiance was to help measure and build trust Метою цього інституту є вимірювання та розбудова відносин щодо довіри. between politicians, Між політиками, civil servants, між державними службовцями, business people, між діловими особами, бізнесменами, media, також між Journalists. мас-медіа, trade unions, між торговими союзами, experts and scientists, між експертами та науковцями, and citizens. а також між громадянами. Everyone in the society. Отже, між всіма членами суспільства. Так, зараз я роздаю вам модель Дерева довіри. So, Можете сказати, it's extremely slow, it's just So, okay. Okay. It's okay? So, after
After 3 years of research and development with 100 experts, Отже, після кількох років досліджень та залучення експертів з Європи, psychologists, economists, philosophers, філософів, business people, journalists, бізнесменів, журналістів, people from all expertise, людей з усіх галузей досліджень, we try to identify what are the key factors affecting trust or distrust in any given situation. Ми мали змогу з'ясувати, що є ключовим фактором для розбудови довіри чи недовіри у різних ситуаціях. And that's how we come up with this tree of trust model that you have here. Sorry, it's in black and white. I promised in color. І саме таким чином ми і дійшли до цієї моделі дерева довіри. Приносимо вибачення, ми обіцяли, що вона буде в кольорі, але вона чорно-біла. So if you cannot trust me. Отже, мені ви не можете довіряти, як бачите. But if you write your email on a page that Але you, якщо ви напишете I will ваші promise електронні I адреси, send it to you of color то PDF. пан ВІНІЦКІ обіцяє надіслати вам цю модель у кольоровому вигляді. Okay? So as you can see, the 7 factors, we'll quickly go through it. The first one, on the top left, is cooperation, co-responsibility, cooperation and emulation. Отже, ви бачите 7 ключових факторів, зараз ми дослідимо всі їх. Перший фактор, як ви бачите, це співпраця і це спільна відповідальність. The second one is empathy, kindness, recognition, acceptance of difference. Наступне – це емпатія, це визнання. The third one is consistency between words and acts, legibility and respect of the rule of the game, authenticity, loyalty, honesty. Наступний фактор – це відповідність між словами та вчинками, це послідовність, це дотримання правил гри, чесність, лояльність і щирість. The fourth one is independence of judgment when facing conflicts of interest or conflicts of values. Наступний фактор – це незалежність суджень при певних відмінностях, при конфлікті інтересів та цінностей. The fifth one is acceptance of uncertainty, risk and complexity. Наступний фактор – це прийняття ризиків, складнощів та певних невизначеностей. The sixth one is acceptance of trial and error and failure. Шостий фактор – це сприйняття поразок, а також метод проб та поразок. I have an internet thing that I need to show. And the last one is time scale, putting in perspective, and that relationship to time, the relationship to time needs to be understood in 2 dimensions. І останній фактор – це часові рамки, і це відношення до часу та до його вимірювання у двох вимірах. Relationship between the present and the future. Це відносини між теперішнім часом та майбутнім. Which means, how do you reconcile a short-term project with a long-term vision? І це означає те, як ви співвідносите та узгоджуєте короткострокові проекти з довгостроковими. But also, how do you reconcile the present and the past? А також те, як ви узгоджуєте між собою теперішній та минулий час. Which means, concretely, how do you do to recreate trust with someone who betrayed you? І таким чином це
має таке значення, що як ви вибудовуєте знову довіру з особою, яка раніше вас якимось чином зрадила. Someone who did some corruption, some crimes, some violent acts. Тобто з особою, яка піддалася корупції чи вчинила якісь насильницькі дії, якісь неправильні вчинки зробила. So that brings to the notion of forgiveness, memories of the past, ability to forget. Це пов'язано з такими поняттями, як спроба забути, як змога забути те, що сталося в минулому. So these are the seven, and so that brings almost to some religious dimensions as well. І таким чином це також апелює до певних релігійних понять та релігійного виміру. So based on that model, Отже, на основі цієї моделі, we developed на основі цієї моделі ми an розробили interactive barometer Нами було розроблено певний інтерактивний барометр, to be able to measure trust який дає змогу виміряти ступінь довіри. based on these 7 factors. Саме на основі цих 7 факторів. And the objective І метою is to see цього барометру є побачити, is to see what is the color. I'm sorry. Let me. The objective is to see what is the color of this trust barometer. Метою є побачити, якого ж кольору буде цей барометр довіри. For each factor, for an individual, for a group, a class, for a kid, for example, a child, for a class, for a school, for a region of Ukraine, or for even the whole country of Ukraine, what is the color of the tree of trust? Which factor is green? Which is yellow? Which is orange? Which is red? Because once you objectify that clearly at a certain moment, then you can act on what is green, what is red, I'm sorry, to improve it, to work on it concretely. Тому що як тільки ви визначитесь, якого кольору буде певний фактор в певний момент часу, ви зможете визначитись, що ви будете робити з тими факторами, які є червоного кольору. So you will not be again facing distrust and not knowing what to do. Тобто ви не будете вже стикатися з відносинами недовіри і не будете знати, що вам робити з ними. You will be able to concretely act and identify action plans to improve specifically the factors that need to be improved. Ви зможете виявити та вчиняти певні дії, намітити собі план дій по відношенню саме до тих факторів, які потребують поліпшення. So we have, my company TrustInside is applying that model and this barometer to different situations. Отже, компанія пана ВІНІЦКІ застосовує цей барометр довіри до різних ситуацій. In the management of big companies, very big companies, in the trust in the management approach. Різних компаній. Trust, for example, at the European Commission. Наприклад, питання довіри у Єврокомісії. The World Bank Також у Світовому банку. asked me to help the government of a country in Africa, the Prime Minister and the government of a country in Africa, to help make sure that the tree of trust is green at the country level. Вони попросили пана ВІНІЦКІ застосувати цей барометр довіри до певної держави в Африці і побачити, чи буде він зеленим. And now I'm here in Ukraine to help adapt this trust barometer to the needs of the schools in Ukraine. І зараз пан ВІНІЦКІ прибув до України для того, щоб застосувати цей барометр довіри у шкільних відносинах в Україні. So we are right now adapting the barometer in 3 barometers for Ukraine.
Отже, саме зараз пан Вінікі адаптує такі барометри довіри тут в Україні. Internet is okay? I need internet. Sorry, the technology has a small problem. So you should not trust technologies. Такі складнощі, отже, не варто довіряти технологіям. So, anyway, so the three barometers that we're doing is one, to help you teachers evaluate, measure, based on the 7 factors, the color of your tree, personal tree, in your capacity to develop trust in yourself and in your ability to create a trust relationship with children. Отже, є кілька барометрів довіри, і перший з них допомагає саме вам, вчителям, зробити своє дерево довіри на основі цих 7 факторів та побачити, яким саме чином ви оцінюєте ваше сприйняття себе та ваших відносин з учнями. The second barometer is to measure the trust, to have children, help children identify the trust children have in themselves and in their relationship to you. Наступний барометр показує, як діти, саме учні, оцінюють ступені довіри та віри у самих себе та у відносини з вами. And the third barometer is to measure the relationship of trust between you and the families. Parents. Наступний барометр показує ступінь довіри у відносинах між вами як учителями та батьками. And so, if the technology works, Отже, коли тільки наші технології запрацюють, I will show you the first questions that are in the barometer for children. то пан Вінікі покаже нам питання, що застосовується у такому барометрі довіри для дітей. And that barometer is will be adapted from a barometer we're doing now in France. І такий барометр буде In the school for school, for children. в Україні з того барометру, що наразі використовується у Франції у школах для дітей. These barometers will be tested in a few schools in Ukraine. Буде протестовано у кількох школах в Україні. We are finding one school in Lviv in which the teachers, the children and the parents will all have access to that tool. Де у всіх учнів, учителів, батьків буде доступ до цього засобу, до цього додатку. But because we are here at EdCamp, Але оскільки ми зараз тут на EdCamp, and because you're here, it shows that you are very innovative and willing to support the reform. Факт, що ви теж знаходитесь тут, це говорить про те, що ви є дуже інноваційними, і ви теж захотіли таке застосувати у себе. I will be very interested in having the ones among you, teachers, who would be willing to receive the link to test that barometer. If you give me your email, as soon as it is available, you will receive the link and you can tell us if the questions we're asking are appropriate for you as teacher, for children, and for parents. Because we need to have a perfect tool as systemic as possible to have the most sophisticated vision as possible of trust. Оскільки ви знаходитесь тут, то пан Вінікі хоче, щоб ви були також тими вчителями, що застосують цю систему у себе в школі, і він надасть вам посилання на цей додаток для мобільного пристрою, для того, щоб ви теж побудували цю модель, щоб ви потім надали йому певний фідбек, зворотній зв'язок з приводу того, наскільки питання, що містяться там, є дійсно прийнятними як для вас, так і для дітей, так і для їхніх батьків. І оскільки пан Вінікі хоче, щоб цей засіб став доскональним засобом і якомога найбільше систематичним для вибору довіри. Good news! Okay, so are you sure? Can someone access?
Question is, do we have a school already? I don't know. I don't know. I should say that my two partners here in Ukraine so far, the three institutions are UKU, Ukrainian Catholic University. They are involved in that here. So they are helping find the right school in Lviv, I think, right now, with some NGOs involved as well. What is it called, this NGO in Lviv? Yes. The Bureau of the Reform of Education, Mrs. Svetlana Kalashnikova in Kiev is also involved. And also the Oksana Makarenko, who is the head of the communication for the minister, Mrs. Minister, is also very heavily involved in that project with her team at the ministry level. Отже, пан Вінікі ще не знайшов таку школу, але він має зв'язки ділові зі своїми партнерами в Україні. Це є Український католицький університет, що теж бере участь у такому відборі, а також бюро з реформи освіти та на рівні Міністерства освіти в Україні. Всі вони допомагають знайти ту школу, яка буде певним пілотним проєктом. And the sooner Okay, so the sooner we find a school, the better. And we will, with a group, the idea is that with a group of teachers and principal, and perhaps parents also, why not, I will come and we will adapt and adjust what you will see now, to make sure it's absolutely perfect for Ukraine. Отже, коли буде знайдено таку групу з вчителів і директорів, і, можливо, батьків, то пан Вінікі прийде до такої школи і буде адаптувати свої барометри довіри до такої школи. So I will show you now a few questions already in Ukrainian that are in the barometer for children, for measuring the level of trust that children have. Отже, наразі пан Вінікі покаже вам перші питання саме для дітей, що вже є українською мовою, і ці питання включено у барометр довіри для дітей. We identified 10, it's very important, we identified 10 different types of trust relationships that the child has, is building or not. Отже, ми виявили 10 різних типів довірчих відносин, що виникають, існують у дітей. One is trust in himself or herself. Перші відносини довіри – це віра у самого себе. Second is trust with the parents, with the family. Наступний – це відносини довіри з батьками. Third is trust with the school and the teacher. Наступний – це відносини довіри зі школою та зі вчителями. Another one is trust with the friends. Наступний – це довіра у відносинах з друзями. Another one is trust with internet, Facebook. Ще один – це відносини довіри з інтернетом, наприклад, Facebook. Another one is trust with religious dimensions and cultural dimensions. Наступний – це відносини довіри з певними релігійними інституціями та культурними вимірами. Another one is trust with the job, finding a job, the economy. Наступне – це довіра у відносинах щодо пошуку роботи та у сфері економіки. Etc. І таке інше. So, here are a few questions. And please, I'll be curious to know immediately if you had this green, yellow, or red of yesterday. Is it a good question or not for you if you have a child using it? Is it appropriate in Ukraine? Just let me know. Отже, маємо перші кілька питань, і було б добре, якби ви сказали і висловили своє ставлення, якщо у вас є дитина, чи була б така дитина, яка використовувала би цей барометр, наскільки ці питання є підходящими та прийнятними для такої дитини? It's okay, that question? So here, if the child says, okay, yes, school is not good, he clicks on the green leaf. If he says, it's more or less okay, yellow, I don't really agree, orange, and I don't agree at all, red. And this Roger here is, I don't know, I don't feel concerned. Перше – це школа, це марна справа.
людина повністю з нею погоджується з цією фразою, то вона має обрати зелений листочок. Якщо зовсім не погоджується, то той листочок, що знаходиться праворуч. А якщо вона не визначилася, то посередині, помаранчевий. That is the second thing. Наступне питання. Мене поставили у безвихідне становище. Okay, I answer whatever. No? Okay. Third one here. Далі, якщо відбувається безлад, на поліція і держава. Наскільки дитина погоджується з таким твердженням? So you see each one Отже, кожний tries to identify the trust relationship with different audiences. Police, school. Кожне питання спрямоване на визначення відносин довіри з різними реципієнтами, тобто з поліцією, з державою, зі школою і таке інше. Each question crosses the question of a specific interaction and with a specific factor of trust. Кожне питання має на меті взаємодію з певним фактором довіри. So this one is about co-responsibility and cooperation. Саме це питання налаштоване на фактор спільної праці та спільної відповідальності. Мої батьки чекають від мене занадто багато. А якщо в мене проблеми, то це через моїх приятелів. Я слухаю тільки тих, хто схожий на мене. Наступне, я можу, не вагаючись, розповсюджувати шокуючі та брудні відео, а також відео, що містять насилля. Я хотів би увійти до складу асоціації для того, щоб змінити щось задля молоді. Коли мені дають завдання, я повністю захоплююсь їм. Я легко працюю у групі. Я приймаю критику. Я вчуся на своїх помилках. Школа дає мені шанс на успіх. У школі в мене є право на помилку. Or have you just typing, anything, of course. Не можна стригти усіх під один гребінець. Red? Yes? Okay. Мої батьки не залишають мені право на помилку. No? Коли мені потрібна порада, я звертаюся до своїх друзів. Політики всі гнилі. Так? I hope there is it's not registered. Сподіваємося, це не буде записано. Сподівайтесь. Dangerous. У нас свобода. Мені не можна помилятися на роботі. Okay. Перед обличчям невдачі я можу відступити. Okay. Мої батьки дають мені право на помилку. Good. You're good parents. Добрі батьки. Я легко спілкуюся зі всіма. Yes. Нет. Okay. It's an individual thing, so your answers, of course, are different. Each Це one. дуже індивідуально, тож відповіді всі будуть різними. Мої вчителі підтримують. Да какой есть? Ну что вы Okay. Слідкують постійно за одним і тими ж. Who's controlling? Well, that's a good question. Perhaps it's thank you, because that's your question shows that the question is not it's ambiguous. It's not clear enough. Отже, ваше питання говорить про те, що питання не надто вдало сформульовано. We need to reformulate it because in our intention it's by the police. Отже, ми маємо його But переформулювати. you as professor, you're controlling also, but it's different. Тому що We're talking here the ми police. на увазі It's a до саме good point. поліцію, але не школу. Thank you for that. We're going to change. No. Поліція з нами
Okay. They just drive their cars. Okay. Okay. So I'm gonna come to move in Ukraine. Я хочу перебратися до України. Отже, мої батьки не контролюють мене, я живу своїм життям. 50-50. Okay, let's put the orange. Як добре, що ви друзі зі мною. Good. У спорті ми усі брати. No. Competition. I'm surprised. Okay, that's interesting. Вчителі розуміють нас. Some of them do. Some of them average. Orange. Атеїзм дозволяє кожному вірити чи не вірити. No. Yes. So does that question make sense in Ukraine? Чи це питання має якийсь сенс в Україні? Атеїзм For some, in France a lot, but here I don't know. That's a very tricky question. Even in France, it's a very sensitive question. If you believe or you don't believe. Anyway, it's an interesting question to come back. Це цікаве питання, до нього ще повернемося. Не всіх релігій дотримуються. Я легко приймаю заявки друзів на Фейсбук, навіть якщо я не знайомий з цими людьми. No, you don't, but children. А щодо дітей? Yellow? Okay. Політики нічого не роблять для нас. That's because you think that we listen. Okay. Okay, good. That's good. Там, де я мається на увазі несприятливий район, я не знайду роботу. That means in French, but perhaps we need to adapt. That means depending on where you live. Отже, у Франції є така ситуація, що дуже залежить від того, де ви живете. If you live in a poor country, in a poor region, in a poor suburb, it's difficult to find a job because you're identified as, oh, he lives in a poor Або suburb. в передмісті, то дуже важко знайти роботу. Same here. Я ходжу до школи тільки щоб побачитися з друзями. Okay. Якщо це кажуть мої друзі, це правда. Yellow, orange. Yellow. Well, we are now speaking from the child. Yes, exactly. This is not supposed to be your point of view. It's the point of view of children. Отже, They це will ваша be. думка зараз виражається, а думка саме дітей. We are starting very soon a different barometer. І скоро ми почнемо Asking you the questions as teachers. It's a different barometer. Different questions. А зараз намагаюся відповісти саме з точки зору дитини. Okay. Я не відчуваю себе українцем. Yeah. Yes. And just in the context of France, Саме в контексті Франції, because there are many people in France тому що дуже багато людей у Франції, who are born in France, but who come from Arabic countries, Morocco, Algeria, Africa, and we have lots of problems of integration, racism, і дуже в них багато проблем з інтеграцією, з расизмом. and we are very close from having the extremes in France at І the дуже power because of that. близько від певних екстремістських випадків у Франції, саме через це. Що стосується релігії, це моє особисте. Yes? Okay. Телебачення та газети маніпулюють нами. Добре, що є інтернет. Okay. Моя релігія важніша, ніж політика.
Взагалі здатний мати свою особисту думку. Я поважаю вчителів, навіть коли я не згодна з ними. No? Okay. Поліцейські ні на що не здатні. No? Yellow? Okay. У будь-якому разі з моїми батьками я завжди не правда. No? Коли я в компанії, я можу висловитися. Так. This one? Oh, okay. Так. Я нічим не ризикую, я неповнолітній. No? Я не боюся поліції. Я вільно розмовляю зі своїми батьками. What color? Yellow? Я вірний у дружбі. Щоб виграти в спортивному змаганні, я готовий трохи обдурити. Oh, nice. Я розповідаю про своє життя в соціальних мережах. Yes? Oh, that's okay. Політики ніколи не стримують обіцянки. Okay, orange. Orange, okay. На роботі мені не подобається, що мені віддають накази. Так. Is it okay? Yes, for kids, for adolescents, who already start to go to companies to do some internships, you know. Роботу перед компанією. So this altogether, there are about 70 questions. Отже, загалом це більше 70 питань. We haven't finalized the tool in Ukrainian, but once you finish the barometer, Але як тільки барометр буде вами закінчено, you validate it, потім ви підтверджуєте and you automatically access the results. і автоматично ви бачите результат. So, in black, it means that it's not yet in the barometer, what is in black. Отже, те, що чорним кольором виділено, цих питань ще не було в барометрі. But it shows that based on the answers I made, you see orange for, you see the colors? Але от ви бачите кольори, які є саме на No green. серед тих відповідей, що нам надано. Отже, не було тут зеленого кольору взагалі. But no red. Але і фактично немає. Perhaps, no, orange, it's orange. Orange, yes. And perhaps the others would be red, we don't know, because we didn't ask the question. And once you have that, Отже, як тільки ви це побачите, then you have access у вас буде доступ to all answers you gave до всіх питань і до всіх відповідей, що ви дали. and the way it was objectivated by the barometer. І до того, як це було оброблено барометром. Question per question. Отже, питання за питанням. For each one of the 7 factors. Що стосується кожного з 7 факторів. So, and then the barometer normally is sent, the results are sent to normally the child and to the professor. Отже, і потім за загальним правилом результати цього опитування надсилаються як дитині, так і вчителю. So that if you see that the child, but it can also be done in a group. І також це може бути зроблено в групі. Отже, якщо ви бачите, If you see that the child is very red in one of the factors, якщо бачите, що певний фактор у дитини позначений дуже інтенсивним червоним кольором, you might look at the specific questions то ви in можете which he was very red. саме ті питання, які позначились червоним кольором. And then the interesting thing is that you can speak with him
І потім, що цікаво, це те, що ви можете з ним це обговорити. To try to explore with him what are his beliefs, І можете намагатись з'ясувати, які є його переконання, his fears, його страхи his social heritage, і певне його соціальне надбання. his personal experience Також його особистий досвід, that justified that he answered that way. який і спричинив те, що дитина відповіла саме так на ці питання. And then you can very specifically perhaps discuss with him. А потім ви можете вже більш конкретно з'ясувати та обговорити це з дитиною. To help perhaps him realize that there are other ways of seeing, of understanding the same problem. І можливо ви зможете йому допомогти побачити інші шляхи для вирішення проблеми, що в нього є. So, see, yes. А можно вопрос, что это имеется в виду, слушая только тех, кто похож на меня? В каком плане похож на меня? There is a question about one of the questions in this questionnaire, which sounds like I listen only to those who look like me. What does that mean? It's time to analyze. Time to finalize, okay. Okay. So, I'm sorry, what was the question? So the question was, what does the question, which sounds like I listen only to those who look like me or resemble me, what does it mean? That means that I don't have much independence of judgment and critical sense. Отже, це має таке значення, що ця дитина не має певного незалежного судження, певної незалежної думки. And also, that means that the habitus in the middle would not be green, would be rather orange or red. Це значить, що фактор, що знаходиться посередині на вашому дереві довіри, цей габітус, ця модель поведінки, вона не буде зеленою, якщо відповісти на це запитання спереду. And probably also the one on acceptance of difference. І можливо саме той фактор, що говорить за прийняття відмінностей, він також не буде зеленим. Скажіть, як сьогодні реально можна? На сайт заїхати, як реально з цим працювати? So how can this information be found in the Right now, so we have a site, a website in French and English, TrustInside. Yes, TrustInside, exactly. That's in French and English. But if you give me, did someone, or if you all give me your email address, Якщо ви дасте свої електронні адреси, oh, you have it already? Great. Дайте нам листочок. Please give me your if you want to have access to the internet, to this barometer, once it's finalized in Ukrainian, so that you can give me your input on, is it okay? Are there questions that are not clear, that make no sense in Ukraine? Чи приємні певні питання там формулювання, чи взагалі вони актуальні для України саме? Perhaps questions that would be very relevant in Ukraine that we didn't think of. Питання, які дійсно є актуальними для України. We can start creating a network of Ukrainian teachers. Отже, таким чином ми зможемо створити певну мережу з українських вчителів, Innovative teachers who want to participate in building trust in the Ukrainian educational system. у побудові цієї системи довіри в українській освітній системі. So let me just ask you, does that make sense to you? Do you think that can be useful in Ukraine? Отже, П'єр хоче запитати, чи ця система є цікавою та чи вона корисна? Put your hand if you say yes. Підніміть руки, якщо так. Who says no? Говорить ні. Дайте свою Who адресу. says no? They are asking for your email. My email! What do you mean? I'd be very honored. Let me do that here. Let me see. My,
Доброго дня.